wa viongozi wa Kikristo. Long before the Muslim Arabs came in. Hapo mbele kabla Waislamu kuingia ndani. And wiped out much of the church. Na wakajaribu kuliondoa kanisa kabisa. I wonder whether you know why that happened. Na sifahamu kama unajua, kama wewe wafahamu ni kwa nini mambo haya yalitendeka. Why were the Muslims able to come in and wipe out so much of the church in Africa? Kwa nini Waislamu wangekuja waingilie katikati na wajaribu kuua kabisa kanisa? I think there were two reasons. Na kulikuwa na sababu mbili. One is what we might call elitism. Kile moja ni kile ambacho tunaweza kuita kukosa elimu. That means that the gospel in North Africa inamaanisha kwamba injili katika Afrika Kaskazini was established just in the cities. Iliwekwa tu misingi pale mijini. Not in the villages. Sio katika vijiji. It was a religion of the educated people. Ilikuwa ni dini ya waliokuwa na kisomo peke yao. Who spoke Latin. Ambao waliweza kuzungumza Kiyunani. Whereas the ordinary people didn't speak Latin. Na watu wa kawaida hawangeweza kuzungumza Kiyunani. The gospel was never presented in their language. Na injili haikuwahi kuletwa katika lugha yao. That was one of the big failures of the church in North Africa. Na hiyo ndio ilikuwa kosa kubwa ya kuanguka kwa kanisa kule Afrika Kaskazini. They kept the gospel with the educated people. Kwa sababu injili ilikuwa tu ni kwa wale ambao wana elimu. They didn't translate the Bible into the language of the people. Na hawangeweza kutafsiri Biblia kwa lugha zao wenyewe. They didn't evangelize the rural people. Hawangetoa injilisi kwa watu ambao walikuwa wakiishi vijijini. Today, praise God. Siku ya leo tumtukuze Bwana. That does not happen. Kwa sababu mambo hayo hayatendeki tena. Today the gospel in Africa is everywhere. Siku ya leo uinjili Afrika iko kila pahali. In the language of the people. Katika lugha za kila mtu. But the other problem of the African church there. Lakini shida nyingine ya kanisa la Kiafrika is still with us today. Iko pamoja nasi hadi siku ya leo. And that was a problem of division. Na hiyo ilikuwa ni shida ya migawanyiko. Various splits came in the African church then. Migawanyiko fulani ilitokea katika kanisa la Kiafrika. Sometimes over small issues, sometimes over big issues. Saa zingine kwa sababu ya vitu vidogo na saa zingine sababu ya mambo makubwa. Groups broke away from the main church. Vikundi vikigawanyika kivunjika kutoka katika kanisa kubwa. They were Nestorians. Wakianza kuwa Nestorians. Arians. Donatists. Copts. And just before the Muslims came, na hapo awali kabla Waislamu kuja, North Africa was invaded by European heretics. Afrika Kaskazini ilikuwa na wale Waropa wazungu kule. Tribes called Bandu. Kabila ambalo linaitwa Wabandu. Who followed the Arian heresy. Ambao walifuata Arian heresy. So basically the Christians were fighting each other. Kwa hivyo Wakristo walikuwa wakipigana. So it was very easy for the Muslims to come in and take over. Na ilikuwa ni rahisi sana Waislamu kuingia kati na kuanza kuchukua usukani. And the African church was virtually wiped out. Kwa hivyo kanisa la Kiafrika lote likafutwa kabisa. Apart from in Egypt and in Ethiopia. Isipokuwa tu kule Misri na Ethiopia. So that's a grave warning for today. Na hiyo ni onyo kubwa siku ya leo. Because as we know, the Muslims still want to take over Africa today. Kwa sababu tunafahamu kwamba Waislamu bado wanataka wachukue Afrika iwe yao. We mustn't allow the same problems to allow them to do it. Na tusije tukaruhusu shida ile ya kwanza ikawafanya wakashika Afrika. So the church continued in Ethiopia. Na kwa hivyo kanisa likaendelea kunawiri kule Ethiopia. In Egypt. Kule Misri. In the ancient kingdom of Nubia. Na katika ufalme wa Nubia. Which is now Sudan. Ambao sasa ni Sudan. For many centuries. Kwa miaka mingi. And Ethiopia has remained a Christian kingdom. Na Ethiopia ikabakia falme ya Kristo. And they still claim to have the Ark of the Covenant. Na bado wanadai kwamba wako na sanduku la agano katika hekalu lao. And if you visit there, na ukitembelea kule, there are great temples and palaces. Kuna mahekalu makubwa kule. For the glorious days of that Christian empire. Kwa siku za utukufu wa siku za Kristo zilizopita. So which reminds us. Ambao kwetu inatukumbusha. Christianity is not a white man's religion. Kwamba Ukristo sio dini ya mzungu. It is as much right to be called an African faith as a European faith. Iko na sababu kuitwa imani ya Kiafrika kama imani ya kizungu. It was established in Africa before it was established in the UK. Iliwekwa katika misingi hapa Afrika kabla haijawekwa katika misingi kule Uingereza. Augustine of Hippo. Augustine wa Hippo came before Augustine of Canterbury. Alikuja kabla Augustine wa Canterbury. And then as Ethiopia alone kept the faith going in Africa. Na kwa sababu Ethiopia peke yake ikaweka imani kiendelea.
Roman Catholic missionaries came from Spain and Portugal. Wakatoliki wa Kirumi walikuja kutoka Spain na Portugal. They brought the faith to many parts of Africa. Wakaleta imani kwa sehemu nyingi Afrika. Particularly in the Congo. Hasa sana kule Kongo. Did you know that in the Congo, hawakufahamu kwamba kule Kongo there was a Christian kingdom kulikuwa na ufalme wa Kikristo for 200 years, kwa miaka 200 iliyopita, from 1500